Hello friends, this is from Gurukulam family and from 5th B. We are presenting a video about World Nature Conservation Day. Let's watch our friend's video. Look, our nature is beautiful and amazing. Today I am telling about World Nature Conservation Day. World Nature Conservation Day is celebrated on 20th July every year. Conservation is the wise use of earth and its resource. It is celebrated to raise awareness about protecting the nature resource and make people understand the importance of conserving the nature. This day also ensures to the well-being of present and future generations. Conservation is the care and protection for these resources so that it can be preserved for future generations. Here is some simple habits for implement in your daily life to make a huge difference in conserving the nature. Such as reducing water, reducing electricity, reducing pollution, quit smoking, etc. Let's get up together and make an effort for conserving the nature. Local nature or global level in conserving the nature. This is not only benefit for present generation, it is also benefit for future generations. Conservation is a case that has no end. Conservation is not a point where we will say our work is finished. It is said by Rachel Carson. So, thank you. Every year on 20th July, the world celebrates World Nature Conservation Day. It aims at increasing awareness of the natural resource that the earth is best steward with and the need to ensure their long-term protection. Nature will suffer if wetlands are degraded or not well managed. Mother Nature needs our help also to keep its kidneys in good condition. Developing robust, connected and resilient wetlands is urgently needed if we want to show nature conservation for future generations worldwide. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ മിസ്ബാഹി. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പാടങ്ങൾ, നല്ല കാറ്റ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുകയില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യരുടെ പോക്ക്. പ്രകൃതിയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പാടങ്ങൾ നികത്തി വീടും ഫ്ലാറ്റും കെട്ടുകയാണ് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. പ്രകൃതി നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമില്ല. അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good morning to all. My name is Nityashree S. 5th B. Respected teachers and my dear friends. Today, July 28, World Nature Conservation Day. Nature is the art of God. We should conserve the beauty of nature. And yes, it's the duty of us. Our environment consists of natural resources like soil, water, air, etc. Plants and animals are also the part of our environment. Due to increasing human population, environment is getting affected adversely. Knowingly or unknowingly, we are causing new damage to the environment. So friends, we need to take effective steps to make this environment healthy for you. This all can be done by planting more trees, reducing vehicles, use of natural fertilizers, recycling of things. We need to stop air pollution, water pollution, soil pollution, so that our environment stay clean and healthy. I conclude my speech with save environment, save nature. Thank you. ഞാൻ ഗോപദേവ്. ജൂലൈ 28 ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത കവയത്രിയും പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതിയും സേവ് സൈലന്റ് വാലി പ്രതിഷേധത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി അമ്മയുടെ കൊച്ചു കവിത അവരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നു. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഇതു പ്രാണവായു
ഇതിനായി നടുന്നു, ഇതു മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു. അഴകിനായി തണലിനായി തേൻ പഴങ്ങൾക്കായി 100 തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു. ചൊരിയും മുലപ്പാലിനോർമ്മയുമായി പകരം തരാൻ പൂപ്പുകൈ മാത്രമായി. ഇതു ദേവി ഭൂമി തൻ ചൂടൽപ്പം മാറ്റാൻ നിറകണ്ണുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജ. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. നന്ദി, നമസ്കാരം. Hi friends, I am Aparna P from 5th B. Today I am going to say about the World Nature Conservation Day. The World Nature Conservation Day is celebrated on 28 July every year. Nature is our best friend and a gift for all. Nature provides us many essential things like air, water, sunlight, and atmosphere for survival. This day is celebrated to avoid awareness about conserving the nature. It is celebrated all over the world. Nature conservation means sensible use of resources. We should plant more trees, and keeping our surroundings clean and neat is also important. We should stop using plastic bags, reduce electricity and water wasting, and the earth provides enough for men's need, not for men's greed. We should plant more trees. Thank you. Good morning to all. Today is July 28, World Conservation Day. Can we draw a easy drawing?
പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതയാണ്. പച്ചയാം വിരിപ്പിട്ട സഹ്യനെ കാണുവാൻ, സംസ്കൃതി വിരിച്ച പുഴകളെ കാണുവാൻ, ജീവന്റെ താളം ഇനിയും മുഴങ്ങുവാൻ, ഉണരേണം മർത്യർ നാം ഇനിയെങ്കിലും, ഉണരേണം മർത്യർ നാം ഇനിയെങ്കിലും. പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുണ്ടകൻ പാടവും കളകളം പാടുന്ന കാട്ടാറിൻ കുളിരും, പൊന്നോണ തുമ്പിയും പൈങ്കിളിയും ദൈവത്തിനാടും ഒരു പഴങ്കഥയോ, ദൈവത്തിനാടും ഒരു പഴങ്കഥയോ. നന്ദി, നമസ്കാരം. That is why every man's needs but not every man's greed. So save our nature. Morning everyone, my name is Abhishek and we will talk about World Nature Conservation Day. Every year July 28th World Nature Conservation Day. It is internationally to increase awareness about the best practice to protect our nature resources. The earth is supplied a limited amount to properties that we all rely upon each day, like the water, soil, trees, and air. World Nature Conservation Day is celebrated on 28th July. It is celebrated internationally. It is celebrated to save our natural resources. We should conserve natural resources like water, soil, trees, air, etc. We should also conserve wildlife and plants. We should preserve our forests and minerals. Natural resources should not be harmed and overused. The earth is only planet where life exists. Natural resources make life worth living on earth. Thank you. Hi everyone, today July 28th is celebrated as World Nature Conservation Day. This day is celebrated to spread awareness about the best practices to protect our natural resources. I will tell you what we can do to conserve our nature. Use, reuse, recycle. Cut down on what you throw away. Pick up the trash even if it is one. Always try to save water. Switch off fan and light when not in use. Save electricity whenever possible. Say no to plastic bags. Use long-lasting light bulbs. Plant a tree every year. Prevent the use of pesticides. Educate others about this. Thank you. Hello everyone, today is the World Conservation Day, right? Yes, the plants and trees is giving oxygen to breathe, and the trees is shelter for birds and animals. Can I say 2 tips? Yes. The first tip is we want daily do watering plants, and second tip is plants want sunlight. Will you do this daily? Yes, will you do this daily? You can live healthy and safely. Bye. നാനാണ് ഭൂമി സൂര്യകിരണ ശോഭയിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയവൾ മഞ്ഞയും നീലയും കലർത്തി പച്ചയുണ്ടാക്കി സഹ്യന്റെ മട്ടുപ്പാവേ തലയുയർത്തി നിന്നവൾ കാട്ടുവഴിയിലേക്ക് വീശിയെറിഞ്ഞ മുക്കുറ്റിക്കൂട്ടങ്ങളെ തന്നീലിയാൽ തഴുകിയവൾ പിന്നെ പാണെന്റെ പാട്ടിൽ മതിമറന്നു നിലയായി കൈക്കൊമ്പിൽ വാരി പുണർന്നവൾ എത്ര
ചിതാഭസ്മമേറ്റു വാങ്ങി. മരച്ചില്ലകളുടെ തറവാടായി മാറി ഇന്നോ ഭൂതകാല സ്മരണയിൽ വേരോടുമ്പോൾ. മാറിൽ കിളിർത്ത പൊന്തക്കാട്ടിൽ മുഖം പൊത്തുവാൻ എനിക്കാവതില്ല. നിങ്ങൾ തീർത്ത അഗ്നിവൃത്തത്താൽ എരിഞ്ഞു തീർന്നൊരു ജാലകമാണിന്നു ഞാൻ. Hi friends, I am Saijam. I am from 5th B. Today is July 28th. Do you know this day important? Yes, World Conservation Day, July 28th. World Nature Conservation Day is celebrated on July 28th annually. This day states that a healthy environment is the foundation for a stable and healthy society. Save water, save earth, save nature, save trees. Thank you. Hello my dear friends, I am Aniruddhi. Today I am telling about World Nature Conservation Day. Every year, 28th July is celebrated as World Nature Conservation Day worldwide. The day is celebrated to create awareness about protecting our natural resources. There are so many threats to nature like killing animals, pollution, plastics, cut down trees. In order to save our nature, we must plant more trees. Stop pollutions. Use reusable plastics. Don't kill animals. So friends, it is our duty to keep our nature clean and healthy for future generations. Thank you. All knew about Nature Conservation Day on July 20th every year, so I would like to say a speech about it. We live on the most beautiful planet Earth, which has very attractive nature full of greenery. Nature is our best friend, which provides all the resources to live here. This is the most important reason why we call nature our home, and it also gives us water to drink, pure air to breathe, food to eat, land to stay, animals, plants for our other uses, etc. For our betterment, we should fully enjoy the nature without destroying its ecological balance. We should take care of nature and make it peaceful, keep it clean, and prevent its destruction so that we can enjoy our nature forever. So I am Chandaniba from 5th B. Thank you. This pond is a part of nature. I like it. I will protect it. ഡെയിലി ഞങ്ങൾ ഈ കുളം ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ കുളത്തിൽ മീൻ വളർത്താറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിന് എപ്പോഴും
ആധാരമാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം ഒരു അമ്മയുടേതാണ്. ആയതിനാൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനത്തെ കുറിച്ചാണ്. പണ്ടുള്ളവർ പ്രകൃതിയെ ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു. പ്രകൃതിയോട് ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു ദ്രോഹവും വിപത്തായി മാറുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അത് ഒരു തരത്തിൽ ശരിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും എല്ലാം അതിന്റെ തെളിവാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൂടാ. മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചും മലയെയും പുഴയും സംരക്ഷിച്ചും നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം ആഘോഷിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി. നാം ജൂലൈ 28 ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി. പരിസ്ഥിതിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ വേണ്ടവിധം സംസ്കരിച്ചും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുക. ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഭൂമിക്ക് കഴിയും. പക്ഷെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും അത്യാഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ ഭൂമിക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കിനെ അവർ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Today I am going to say about World Nature Conservation Day, observed on July 20th. Annually, World Nature Conservation Day acknowledges a healthy environment is the foundation for a stable and healthy society. Thank you. കൂട്ടരെ മനസ്സൊരുക്കാം കൂട്ടരെ മണ്ണറിഞ്ഞ് പണിയെടുത്ത് മുന്നേറാം കൂട്ടരെ നേടിയ നാടിത് കൊയ്തു നേടിയ നാടിത് മണ്ണറിഞ്ഞ് പണിയെടുത്ത് മുന്നേറാം കൂട്ടരെ നിറഞ്ഞ തടത്തിനാൽ ചേരാം കൂട്ടരെ മണ്ണറിഞ്ഞ് പണിയെടുത്ത് മുന്നേറാം കൂട്ടരെ. World Nature Conservation Day is celebrated on 20th July every year, and it increases the awareness about to protect our natural resources, and it helps us promoting healthy and a functional ecosystem. It recognizes that a healthy environment is the foundation for a sustainable and productive society and well-being of present and future generation. There are so many ways to protect our natural resources. Let's see some of them. First one, afforestation. Afforestation means plant trees. Trees provide us food and oxygen. It helps us to save energy, clean the air, help us to combat climate change. Next one, rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a process that helps us preserving water for the future needs. Save, reuse water. Conserve water. The less of your use and less runoff. We can use wastewater for watering the plants. Next one, renewable energy sources. Using solar panels and windmills can cut back on the resource depletion over time. Reduce, reuse and recycle. Shop wisely, buy less plastic and buy reusable shopping bags. Cut down what you throw away. Save electricity. Buy efficient light bulbs, energy efficient light bulbs, and switch off the lights when you leave the room. Promote cycling.
Cycling and walking can reduce air pollution. Avoid to greenhouse of gas emission. So people, we should know that each and everything that we do it will affect the earth. So let us take a effort to on this day that we will protect and conserve nature. Thank you. Now you have seen me enjoy with our mother nature. So I just want to remind everyone that we should take care of our mother nature for future generations to enjoy. Thank you and have a nice day. Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Quoted by Mahatma Gandhi. Good morning, one and all. I am Mohammed Ajmal here, going to tell you about Nature Conservation Day. World Nature Conservation Day is celebrated on 28th July every year. Nature provides us many essential things like air, land, water, sunlight, etc. for survival. This day increases awareness about conserving nature. The main aim is to come together and support nature. Conservation of nature is the wise management and utilization of natural resources. It is necessary to preserve it for the next generation. For this, we should plant more trees and make the planet green. Stop the use of plastic, reduce, reuse, recycle and restore to conserve nature. We should safeguard the nature not just for ourselves but for everyone. The earth is what we all have in common. So save nature, save earth and save our environment. Thank you. നമസ്കാരം. എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 28 ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ പരിസ്ഥിതിക്ക് മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹത്തെ നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ. നമ്മുടെ സുഖങ്ങൾക്കായി ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൊമ്പ് വെട്ടിക്കളയുന്നതിന് തുല്യമാണ്. പുഴകളും മറ്റു ജലാശയങ്ങളും മലിനീകരിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുത്. ശുദ്ധമായ ജലത്തിനും വായുവിനും മരങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Hi everyone, trees are the lungs of our planet. As human beings, it is our responsibility to protect the mother nature. Today I say about Nature Conservation Day. World Nature Conservation Day is celebrated on 28th July every year. Nature is our best friend and a gift for all. It provides us many essential things like air, land, water, sunlight and atmosphere for survival. It is celebrated all over the world. Nature conservation means sensible use of natural resources. Hi everyone, I am going to say about the World Nature Conservation Day. The World Nature Conservation Day is celebrated on July 28th each year. The World Nature Conservation Day acknowledges that a healthy environment is the foundation for a stable and healthy society. To ensure the well-being of the present and future generation, we all must, as responsible human beings, participate in protecting and conserving our nature. 3 essential words about the conservation of environment: reuse, reduce, recycle. Dear friends, this is by 5th B students, and we are going to wind up this video. Thank you for watching.
Bye.